வணக்கம். இன்று யூனிட் 1 ஃபீனால் ஒரு 2 கிளாஸ் முன்னாடி பார்த்தோம். அதில் ப்ராப்ளம்ஸ் அசைன்மெண்ட் 1 and 2. அசைன்மெண்ட் 1 மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின், அசைன்மெண்ட் 2 ஷார்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ். முன்னாடியே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் யூனிட் 2க்கு பார்த்தோம். இப்போ யூனிட் 1 ஃபீனாலுக்கு இந்த அசைன்மெண்ட் பார்ப்போம். The assignment 1 it's a multiple choice question. The first question is, among the following compounds, one compound is different than the rest. Identify it. The compounds are A 4-nitrophenol, B metacresol, C phenol, D orthocresol. இந்த 4 காம்பவுண்டில் எந்த காம்பவுண்ட் மாத்திரம் மற்றதை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இதில் 4 பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் சப்ஸ்டிடியூவன்ட் இருக்குது 4-nitrophenol. இதில் மெட்டாக்ரசால் மீன்ஸ் CH3 அட் தி மெட்டா பொசிஷன், ஃபீனால் 1 பொசிஷன். ஃபீனாலில் சப்ஸ்டிடியூவன்ட் இல்லை, ஆர்த்தோக்ரசாலில் சப்ஸ்டிடியூவன்ட் இருக்குது. ஸோ இதில் 3 காம்பவுண்டில் A, B, D இது 3லேயும் சப்ஸ்டிடியூவன்ட் இருக்குது. தி சப்ஸ்டிடியூவன்ட் இல்லாத ஃபீனால் ஆர்டினரி ஃபீனால் இட் செல்ஃப். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் சி. லெட்ஸ் see what தி ஆன்சர் இஸ் சி ஃபீனால். கொஷின் நம்பர் 1. ரெண்டாவது கொஷினில் which factor mainly influences the boiling point of phenol. இந்த ஃபீனாலுடைய பாய்லிங் பாயிண்ட்டை எதனால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது, எதனால் அந்த பாய்லிங் பாயிண்ட் இந்த கிவன் பாய்லிங் பாயிண்ட் வருது? இட்ஸ் எ ஃபேர்லி ஹை பாய்லிங் லிக்விட். எதனால் அது ஹை பாய்லிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு 4 காரணம் கொடுத்துருக்கு. இது 4ல் எது கரெக்டுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். 1 கோவேலண்ட் பாண்ட், 2 டபுள் பாண்ட், C ஹைட்ரஜன் பாண்ட், D டைப்போல் இன்டியூஸ்டு டைப்போல் ஃபோர்ஸஸ். இதில் எந்த ஃபேக்டர்னால் ஃபீனாலினுடைய பாய்லிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்ட்டு இந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். இதில் கோவேலண்ட் பாண்ட் அது எல்லா காம்பவுண்ட்லையும் இருக்குது, அதனால பாய்லிங் பாயிண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகாது. டபுள் பாண்ட்லேருந்து இதில் டபுள் பாண்டெல்லாம் அரோமேட்டிக் ரிங்கில் இருக்குது, அதனால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகாது. டைப்போல் இன்டியூஸ்டு டைப்போல் இது ரொம்ப ரேர் கேஸஸ் லைக் ஹீலியம், நியான், இதில் தான் இந்த டைப்போல் இன்டியூஸ்டு டைப்போல் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும். தி மெயின் ஃபேக்டர் இஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். வி ஹவ் சீன் இந்த ஃபீனால் ஒரு ஃபீனால் மாலிக்யூல், இந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டம், ரெண்டு ஃபீனால் மாலிக்யூல் ஒரு டைமர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இது டெல்டா நெகட்டிவ், இது டெல்டா பாசிட்டிவ். அதனால இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. இது காமன் ஃபினாமினன். நிறைய காம்பவுண்டில் இந்த மாதிரி ஆல்கஹால், கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். பிகாஸ் ஆஃப் தி ஆக்சிஜன் பீயிங் நெகட்டிவ், இந்த ஹைட்ரஜன் பாசிட்டிவ். இது ரெண்டுக்கும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ். இது கிட்டத்தட்ட இந்த பாண்ட் எனர்ஜி இஸ் அபவுட் 5 kilocalories per mole. இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட்னால் ஒரு ஃபீனால் மாலிக்யூல் அட்டாச்சஸ் டு another phenol molecule and forms a dimer. So the boiling point வரும்போது, suppose you want to have boiling point, this phenol should be a single molecule. அதுக்குன்னா இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணணும், அதுக்காக ஹையர் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணணும், அதுக்காக பாய்லிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதனால் சி ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் தட் கொஸ்டின். செகண்ட், சி ஹைட்ரஜன் பாண்ட். தேர்ட், ஃபீனால் இஸ் மோர் அசிடிக் தேன். 4 காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்கு. எது எதை விட இந்த ஃபீனால் மோர் அசிடிக்னு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். முதல்ல HCl. HCl is very strong acid.
phenol can never be more acidic than HCl. அதனால் phenol வந்து இந்த cannot be more acidic than HCl. Ethanol, acetic acid is an acid, chloroacetic acid is a stronger acid. இந்த ரெண்டும் phenol-ஓட அசிடிக்காக இருக்கும். அதனால் phenol cannot be more acidic than acetic acid, chloroacetic acid. Phenol is more acidic only compared to ethanol. So ethanol வந்து the hydrogen is because of the plus I effect, electron donating effect, the electrons are drawn towards oxygen, towards hydrogen. The bond strong, OH bond strong, compared to phenol, where the phenyl ring pulls the electron out of the oxygen and makes the hydrogen more acidic. Therefore ethanol is less acidic than phenol, or phenol is more acidic than ethanol. The answer is B, ethanol. Question number 4. Arrange the following phenols in increasing order of acidity, starting with the least acidic first and most acidic the last. இதில் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து 2,4-dinitrophenol A, B வந்து phenol, C paracresol, D 4-nitrophenol. Increasing order of acidity means least acidic compound is first. இப்போ வந்து இது easily 4-nitrophenol, 2,4-dinitrophenol will be definitely more acidic than these two, because nitro group withdraws the electron and makes the OH bond weaker. Hydrogen can go out as a proton. So 4-nitrophenol will be more acidic than phenol. The 2,4-dinitrophenol இது வந்து 4-nitrophenol-ஓட அசிடிக்காக இருக்கும், because ரெண்டு நைட்ரோ குரூப் இருக்குது. 2 nitro groups withdraw the electrons. So it's a additive effect of 2 nitro groups. ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து இந்த ரெண்டை விட கூட இருக்கும். இந்த ரெண்டில் எது லெஸ் அசிடிக், எது மோர் அசிடிக்னு பார்த்தாக்க, இந்த பேராக்ரசாலில் மித்தைல் குரூப் இன் தி பேரா பொசிஷன். Methyl group is electron donating. It will push the electron towards the hydroxy group of the cresol. So hydrogen will be more bonded tightly. அதனால அதிலேருந்து ஹைட்ரஜனை பிரிக்கிறது கஷ்டம் as a proton. So this will be the least acidic, paracresol. Phenol is slightly more acidic than paracresol. The 4-nitrophenol இது ரெண்டையும் விட acidic. 2,4-dinitrophenol the most acidic compound. So the order will be C, then greater acidity phenol B, then greater acidity D 4-nitrophenol, and A 2,4-dinitrophenol. Therefore C, B, D, A. Cresol C, B phenol, D 4-nitrophenol, A 2,4-dinitrophenol. Next, question number 5. Which one of the following compounds will not couple with benzene diazonium chloride? The benzene diazonium chloride வந்து it is this diazonium group which has a positive charge on the nitrogen, couples with aromatic ring. It's like an electrophilic aromatic substitution. The electrophilic aromatic substitution, the compound which couples with this benzene diazonium chloride, அதில் வந்து electron releasing group இருக்கணும். The phenol OH group is electron, it couples with phenol. And this
is stabilized by putting the positive charge on the oxygen. So, in the மாதிரி compound which can take on the addition of a positive charge, this is electrophile, it likes the compounds with electrons, this is OH group, and 1-naphthol, 2-naphthol, all of them have hydroxyl group which can couple with the benzene diazonium chloride. The question is which one of the following compounds will not couple with benzene diazonium chloride. The only compound which does not have any substituent which will stabilize the intermediate, the benzene diazonium chloride couple பண்ற intermediate stabilize பண்ற group ஒன்றும் இல்லாத இருக்கிறது naphthalene. So, naphthalene is the compound which will not couple with the benzene diazonium chloride, that is D naphthalene. அடுத்தது which compound will undergo nitration more readily. இந்த கீழே கொடுத்திருக்கிற காம்பவுண்டில் எது வந்து நைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும். இதில் வந்து கொடுத்துருக்க காம்பவுண்ட் வந்து பேராநைட்ரோஃபினால் A, paracresol B, C is phenol, D is parabromophenol. So, the nitration reaction க்கு NO2 plus is the electrophile. So, it will seek compounds with high electron density. Paracresol methyl group pushes the electron into the ring. Phenol, there is no substituent, it is neutral. Parabromophenol is electron withdrawing, for electron is less in this. Paranitrophenol is more electron withdrawing. Nitro group வந்து more electron withdrawing than bromo group. Therefore, this is the least electron density. This is slightly more. This is slightly more than parabromophenol. This is the most dense with electrons. Nitration N plus attacks the groups with high electron density. Therefore, it will react with paracresol the fastest. Therefore, B paracresol is the answer. 6 B paracresol. 7. Electrophilic substitution requires one of the following reactants. ஒரு 4 reactants கொடுத்திருக்கு. இதில் வந்து எது வந்து electrophilic substitution reactionல வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஒன்று A NO2 plus, B bromine dot, that is bromine radical, C CH3O minus, that is methoxide ion, and then hydrogen. Hydrogen is a neutral molecule. இது வந்து react பண்ணாது. இது வந்து nucleophilic. It likes centers of positive charge, that is nucleus. This is nucleophilic. This is Br dot. This is not electrophilic. This has only one electron. It is neither positive nor negative. It is neither electrophilic nor nucleophilic. NO2 plus is the electrophile. It is the electrophilic substitution intermediate. Therefore, only NO2 plus will react. Number 7 A NO2 plus. 7 A NO2 plus. 8. Which of the following reactions will not take place? A series of reactions which are all involved in preparation of ether. The phenol lesson பார்க்கிற போதே towards the end in the ether formation போது இந்த particular reaction sequences எல்லாம் பார்த்தோம். The first reaction is here sodium phenoxide with methyl bromide. Is this O minus Na plus. This O minus will attack the CH3 and remove the bromide as Br minus. That reaction will take place. Here phenoxide ion with allyl bromide CH2 double bond CH CH2 Br. Either phenoxide will attack this and remove the bromine. This reaction also will take place. pH3 the phenoxide ion with CH3 CH2 Br ethyl bromide, instead of methyl bromide it is ethyl bromide.
இந்த O minus வந்து இந்த CH3 attack பண்ணி இந்த bromine will go as bromide. This reaction will also not will take place. This bromobenzene and CH3ONA, sodium methoxide, this reaction cannot take place because the phenyl group and the bromine bond are very tightly held. The energy required to break that bond is very large. Therefore, the Br வந்து leaving group இருக்காது. அதனால இந்த CH3O minus இந்த O minus வந்து it cannot react with the phenyl group and remove the bromine as bromide ion. So this is the general principle. The ethers can be prepared only by reacting the phenolic O minus with CH3Br, CH3CH2Br or allyl bromide, but the reverse reaction, the alkoxide reacting with phenyl bromide cannot take place. So this is the reaction which cannot take place. D, this is D, bromobenzene and sodium methoxide. 9. The product formed from reaction of sodium phenoxide and carbon dioxide at high temperature and pressure is 2-hydroxybenzaldehyde, benzoic acid, 2-hydroxybenzoic acid and phenol. The phenol chapter படிக்கிற போது இந்த ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்துருக்கோம். இந்த phenoxide கார்பன் டை ஆக்சைடோட ஹை டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷரில் ஹீட் பண்ணாக்க you get this 2-hydroxybenzoic acid, that's salicylic acid. Is a common reaction to produce hydroxybenzoic acid, the ortho-hydroxybenzoic acid or 2-hydroxybenzoic acid. So the product formed in this case is C2-hydroxybenzoic acid. 9 C2-hydroxybenzoic acid. What class of compounds is produced by the reaction of phenol and benzoyl chloride? The phenol and benzoyl chloride react பண்ணாக்க this is the product. The phenol O is in equilibrium with O minus phenoxide ion and H plus. That phenoxide ion will attack the benzoyl chloride. Here the chlorine is present originally. The chlorine will be removed. It will form OCO phenyl group, and this type of compound is not an aldehyde. It is not a carboxylic acid. It is not a ketone. It is ester. So the class of compounds obtained by reaction of phenol and benzoyl chloride is ester. This is the compound. Let us see, compound 10D is ester. Now we will go to assignment 2. This is also phenol chapter. This is assignment 2. Now let's predict the product. You have the hydroperoxide. We are familiar with this reaction where cumene hydroperoxide was reacted with acid. It underwent a rearrangement to give phenol and acetone. Now this is a derivative of that cumene hydroperoxide. Instead of having 2 methyl group, it has 1 methyl group and 1 ethyl group. இந்த ரெண்டு different group இருக்கிறதுனால the products, the phenol will be the same because this phenolic group will migrate to this oxygen. In the hydroxide group protonated will move as water. When this goes, you have a positive charge on this carbon, and that will be attacked by water, and a product will be formed from that. So what are the products that are produced in this reaction? So if acetone is formed, CH3 CO CH2 CH3, in this case you will get 2-butanone CH3 CO CH2 CH3 in addition to phenol. Let us look at the answer.
These are the two products, phenol plus CH3CO, CH2, CH3, 2-butanone. Now project the products A, B and C. You have phenol plus propionyl chloride C2H5COCl, and here you have A. This will, what will be the product A, and then when you nitrate it with nitric acid and sulfuric acid at 120 degrees, you will get two products B and C. What is the structure of A and what is the structure of B and what is the structure of C? So if you react the two here, the phenoxide ion produced by equilibrium inge அது வந்து இந்த CO group attack பண்ணி the Cl will go, that will form the ester phenyl propionate, and the ester வந்து nitric acid போட்டு heat பண்ணாங்க. இந்த A is phenyl propionate, nitric acid sulfuric acid போட்டாக்க அதில் வந்து there are two positions, ortho and para. Both of them will be substituted. One will be ortho nitro phenyl propionate, another will be para nitro phenyl propionate. Let us see. So the first product A is, this is propional, this is derivative of propanoic acid, it's propanyl phenol, and this is I think there is will have an oxygen here, and this will also have an oxygen here, an oxygen here. These are esters. Propionyl chloride and phenol will be forming phenyl propionate. This is O, there is no line there, it is O, this is also O, this is also O. Once this is produced, when nitration is taking place, it will form orthonitro and paranitro compound. The next is predict the product D. You take phenol with bromine and water. The D என்ன வரும், phenol bromine water போட்டாக்க the water mediaத்துல bromine வந்து reacts very vigorously to form tribromophenol, 2 ortho position and 1 para position. All of them are substituted, so you get 1, 2, 4, 6 tribromophenol. That is D. This is the compound. இதுவே வந்து அந்த bromine phenol in carbon disulfide, which is a non-polar solvent. Water is a polar solvent and also protic solvent. If you use carbon disulfide, it is not polar, it is not also protic, it is aprotic non-polar solvent. Then you get only parabromophenol, not the 2,4,6 tribromophenol. We have seen this. Question number 4, predict the product E. So OH group, this tertiary butyl chloride in the presence of HF, what is the product E? The phenol chapter la பார்த்திருக்கோம். இந்த மாதிரி இதில் HF வந்து will take off the chlorine to produce tertiary butyl cation. It is a very vigorous electrophile. It will substitute at the para position. இது கார்பனில் 3 methyl group இருக்கிறதுனால steric hindrance வந்து நிறையா இருக்கும். அதனால் it will form only para tertiary butyl phenol. The answer is para tertiary butyl phenol. This is the compound para tertiary butyl phenol. Number 5, predict the products cresol plus acetic anhydride. Acetic anhydride is an acetylating agent. It will form the acetate ester OCOCH3. அதுதான் F, the paracresol acetate, and aluminum chloride and 160, the
ester will undergo what is called Fry's rearrangement. The COCH3 group will move to the ortho or para position. To form this, at 160 degrees it will form the most stable compound. First it will form the acetyl derivative at this para position. The para position the acetyl group is rather unstable because the carbonyl group rotates, the methyl group in the hydrogen ஒன்றுக்கு ஒன்று பக்கத்தில் இருக்கும். இங்கே OH இருக்கிறதுனால அந்த hydrogen interaction இருக்காது methyl group-ஓட. So it goes to the ortho position. So this is the final product. This is the para position will be an intermediate product with this. So let us see. This is F and G. Now what is the mechanism of the following reaction? This is phenol with chloroform, aqueous sodium hydroxide 70 degrees. You get orthohydroxy benzaldehyde. இது முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ரைமர் டைமன் ரியாக்ஷன்ட்டு. இதில் வந்து குளோரோஃபார்ம்லேருந்து ஒரு புரோட்டானை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது டு ஃபார்ம் CCl3 minus. We will see the entire mechanism. The proton absorb பண்ணி CCl3 minus ஃபார்ம் ஆகுது. அதுலேருந்து ஒரு குளோரைடு அயான் ரிமூவ் ஆகி this Cl2C 2 dots is only 6 electron system. This is called dichlorocarbene. The dichlorocarbene வந்து இந்த phenol-ஓட react பண்ணுறது. The phenol-உடைய lone pair comes and forms a double bond. This double bond gets to the unoccupied p orbital of this carbon. So you get CCl2 and at this point you have H and this becomes OH plus. This CCl2 plus attacks this to get the H there and you get OH CHCl2. This is the first product that is formed. Then this hydrolyzes with sodium hydroxide to form CHOH OH. So இது ரெண்டு ஹைட்ராக்சல் குரூப் வந்து சேம் கார்பன் ஆட்டம். நான் முன்னாடியே நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். இந்த ரெண்டு ஹைட்ராக்சல் குரூப் ஒரே கார்பனில் இருந்தாக்க இட்ஸ் a rather unstable arrangement. Water will split out and you get a double bond O group. அந்த O group ஃபார்ம் ஆச்சுனாக்க this is salicylaldehyde or 2-hydroxy benzaldehyde. This is the mechanism and this is called the Reimer-Tiemann reaction. Predict the product in this reaction. This is allyl ether, phenyl allyl ether. On heating, this undergoes a rearrangement. The double bond moves here, this bond moves here and this bond moves to form a bond. And you can see this is called a sigmatropic 3-3 sigmatropic rearrangement. This bond breaks. There is a new bond from here to here. We will see the answer. This is the product. The product is formed. இப்போ எப்படி வந்ததுனாக்க the R group வந்து இங்கே வந்துடும். So that is how the